Khoa học ngày nay đã chứng minh Alzheimer không chỉ là căn bệnh của tuổi già, mà còn là hệ quả của những lựa chọn mỗi ngày trên bàn ăn. Hãy tưởng tượng một buổi sáng, bạn hoặc người thân bỗng lục lọi tìm kính, rồi lại loay hoay không nhớ nổi nơi để chìa khóa. Những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ ấy có thể là lời cảnh báo sớm của một căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm len lỏi trong não bộ. Xin chào quý vị đã quay trở lại với Tinh Hoa Zen, nơi chúng ta cùng nhau gìn giữ trí nhớ minh mẫn và sức khỏe tinh thần sau tuổi 50. Quý vị thân mến, hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, ta không còn nhớ nổi tên con cháu, không còn nhận ra ngôi nhà mình đã sống hàng chục năm. Đó chính là nỗi ám ảnh mang tên Alzheimer. Nguy hiểm ở chỗ, căn bệnh này không đến bất ngờ, mà được nuôi dưỡng âm thầm từ những gì chúng ta ăn hàng ngày. Có những thực phẩm quen thuộc, tưởng vô hại, nhưng lại đang rút ngắn thời gian để Alzheimer gõ cửa. Trong video này, tôi sẽ cùng quý vị khám phá 7 loại thực phẩm nguy hiểm nhất khiến Alzheimer đến sớm hơn. Và tôi hứa, phần thứ 7 sẽ khiến quý vị bất ngờ, vì đó là loại thực phẩm mà gần như gia đình nào cũng đang dùng. Hãy xem hết video, bởi chỉ cần bỏ sót một trong những thực phẩm này, trí nhớ và sức khỏe não bộ của quý vị có thể đã bị đe dọa mỗi ngày. 1. Đồ uống có đường và nước ngọt có ga. Đầu tiên, kẻ thù nguy hiểm nhất của não bộ, nước ngọt có ga, nước tăng lực và đồ uống nhiều đường. Vì sao có hại? Chúng chứa lượng fructose rất cao. Khi nạp nhiều, cơ thể rơi vào trạng thái kháng insulin. Não không hấp thụ được glucose, nguồn năng lượng chính, khiến các tế bào thần kinh yếu dần. Nghiên cứu của UCLA Mỹ chứng minh, chỉ cần 6 tuần uống nước ngọt thường xuyên, khả năng học tập và trí nhớ giảm rõ rệt. Đường còn thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính trong não, mảnh đất màu mỡ cho Alzheimer phát triển. Câu chuyện nhỏ, một bệnh nhân 58 tuổi kể rằng, sau nhiều năm uống ít nhất một lon soda mỗi ngày, ông bắt đầu hay quên những việc đơn giản. Khi bác sĩ kiểm tra, não bộ đã xuất hiện dấu hiệu tích tụ beta amyloid, một trong những chỉ số báo động của Alzheimer. Thay thế, uống nước lọc, trà xanh, nước ép trái cây tươi. Nếu thích vị ngọt, hãy thả vài lát cam, táo hoặc dâu tây vừa đẹp mắt vừa an toàn cho não. 2. Bánh ngọt, cao và tinh bột tinh chế. Đứng thứ hai là nhóm bánh kẹo, bánh mì trắng, bún, phở, mì ăn liền, những thực phẩm carb tinh chế mà chúng ta vẫn dùng mỗi ngày. Vì sao có hại? Chúng khiến đường huyết tăng vọt, tạo ra những cơn sốc glucose cho não. Sau đó, đường huyết tụt nhanh, khiến ta mệt mỏi, kém tập trung. Về lâu dài, chế độ ăn giàu carb tinh chế làm tăng 80% nguy cơ suy giảm nhận thức. Những thực phẩm này cũng thúc đẩy viêm và làm teo dần các tế bào thần kinh. Hình ảnh ví dụ. Hãy tưởng tượng não bộ như một bóng đèn. Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế giống như bật tắt bóng đèn liên tục, sớm muộn, dây tóc cũng cháy. Thay thế, gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang. Chúng cung cấp năng lượng ổn định và nuôi dưỡng não tốt hơn nhiều. 3. Thịt chế biến xúc xích, thịt xông khói. Món thứ 3, rất nhiều người ưa thích. Xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng, jambon. Vì sao có hại? Chứa nhiều nitrit và nitrat, khi vào cơ thể sẽ biến thành hợp chất nitrosamin, gây tổn thương mạch máu và não bộ. Hàm lượng muối cao, tăng huyết áp, gây sa sút trí tuệ mạch máu. Nghiên cứu tại Anh, chỉ 25 gram thịt chế biến ngày, một lát thịt xông khói, cũng có thể tăng 44% nguy cơ mất trí nhớ. Thay thế, thịt tươi, nấu đơn giản bằng hấp, luộc hoặc áp chảo. Nếu cần ăn nhanh, chọn cá hộp trong nước, trứng luộc hoặc ức gà nướng. 4. Thức ăn chiên rán and fast food. Thủ phạm thứ 4, khoai tây chiên, gà rán, hamburger, pizza, những món quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Vì sao có hại? Chúng chứa trans fat, chất béo nhân tạo, làm giảm chất xám trong não, vùng xử lý trí nhớ và cảm xúc. Nghiên cứu trên Neurology, người ăn nhiều trans fat có trí nhớ kém hơn hẳn. Fast food còn kết hợp combo nguy hiểm. Quá nhiều muối, dầu chiên đi chiên lại, tinh bột tinh chế. Thay thế, dùng nồi chiên không dầu, rau củ sấy khô, các loại hạt rang, vừa thỏa cơn thèm vừa bảo vệ não. 5. Rượu bia và đồ uống có cồn. Thực phẩm thứ 5, rượu bia. Nhiều người nghĩ uống chút ít để thư giãn không sao, nhưng sự thật lại khác. Vì sao có hại? Rượu phá vỡ sự cân bằng hóa chất trong não, làm giảm acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho trí nhớ. Uống lâu dài teo vùng hippocampus, trung tâm lưu giữ kích. Người uống 2 ly rượu ngày có nguy cơ Alzheimer gấp đôi so với người không uống. Thay thế, thư giãn bằng trà hoa cúc, trà sâm xê. 6. Thực phẩm quá mơn. Một sát thủ thầm lặng khác chính là muối.
Vì sao có hại? Ăn mặn làm tăng huyết áp, co hẹp mạch máu não, giảm lượng máu và oxy nuôi dưỡng tế bào thần kinh, kéo dài chết dần tế bào, trí nhớ suy giảm. Nghiên cứu Canada, chế độ ăn nhiều muối kết hợp ít vận động, trí nhớ giảm nhanh 30%. Thay thế, nêm ít muối, thay bằng chanh, gừng, tỏi, rau thơm để tăng vị. 7. Đồ ăn nhiều chất bảo quản, hóa chất 5 phút. Đây là thủ phạm cuối cùng và cũng là phổ biến nhất. Mì gói, đồ hộp, snack, thực phẩm công nghiệp. Vì sao có hại? Chúng chứa nhiều chất bảo quản, phẩm màu, chất tạo hương nhân tạo. Các chất này gây viêm và stress oxy hóa trong não. Ăn lâu dài, phá hủy cấu trúc tế bào thần kinh, tăng nguy cơ Alzheimer. Thay thế, ăn thực phẩm tươi, nấu tại nhà, chọn sản phẩm ít phụ gia, hữu cơ nếu có điều kiện. Câu chuyện minh họa, bác Hùng, 62 tuổi, từng là tín đồ fast food. Vì tiện lợi, bác ăn xúc xích, mì gói gần như mỗi ngày. Chỉ sau 5 năm, trí nhớ suy giảm rõ rệt, hay quên tên bạn bè, lạc đường ngay cả trong khu phố mình sống. Khi đi khám, bác sĩ chỉ ra, chế độ ăn giàu muối, thịt chế biến và đồ ngọt chính là nguyên nhân thúc đẩy Alzheimer đến sớm. Sau khi thay đổi thực đơn, thêm rau xanh, cá và ngủ đúng giờ, trí nhớ bác cải thiện, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Kết luận quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua 7 loại thực phẩm khiến Alzheimer đến sớm hơn. Đồ uống có đường, bánh ngọt and tinh bột tinh chế, thịt chế biến, fast food and đồ chiên rán, rượu bia, thực phẩm quá mặn, đồ ăn công nghiệp nhiều hóa chất. Tin vui là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn khác đi. Chỉ cần thay thế thông minh, trí nhớ sẽ được bảo vệ và Alzheimer sẽ không còn là cơn ác mộng. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy đăng ký kênh Tinh Hoa Zen để không bỏ lỡ những bí quyết sức khỏe mới nhất. Thả tim để ủng hộ chúng tôi. Bình luận, trong 7 loại thực phẩm này, quý vị thường xuyên ăn loại nào nhất? Và chia sẻ video cho bạn bè, người thân để họ cũng được cảnh báo. Và nhớ nhé, phần thứ 7 hôm nay chỉ mới là một phần. Ở video tiếp theo, tôi sẽ bật mí 5 món ăn âm thầm giết chết trí nhớ sau tuổi 50, thậm chí còn phổ biến hơn và nguy hiểm hơn nữa. Hãy nhấn chuông để nhận thông báo ngay khi video được đăng tải. Xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, sống vui và giữ được một trí nhớ minh mẫn đến cuối đời. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy đăng ký kênh Tinh Hoa Zen, để lại một trái tim, bình luận cảm nghĩ và chia sẻ video để nhiều người cùng biết cách bảo vệ trí nhớ khỏi căn bệnh Alzheimer nguy hiểm. Chăm sóc não bộ, bảo vệ tương lai. Science has proven that Alzheimer's is not just a disease of old age, but also a consequence of daily choices at the dinner table. Imagine one morning, you or a loved one suddenly fumbles for your glasses, then fumbles around and can't remember where you put your keys. Those seemingly small signs could be early warning signs of a dangerous disease that is quietly creeping into the brain. Welcome back to Longevity Zen, where we together preserve our clear memory and mental health after the age of 50. Dear friends, imagine a day when we can no longer remember the names of our children and grandchildren, no longer recognize the house we have lived in for decades. That is the obsession called Alzheimer's. The danger is, this disease does not come suddenly, but is silently nurtured by what we eat every day. There are familiar foods, seemingly harmless, but are shortening the time for Alzheimer's to knock on the door. In this video, I will explore with you the 7 most dangerous foods that make Alzheimer's come sooner. And I promise, part 7 will surprise you, because it is the type of food that almost every family is using. Watch the whole video, because if you miss just one of these foods, your memory and brain health could be at risk every day. 1. Sugar-synced drinks and sodas. First, the brain's most dangerous enemies, sodas, energy drinks, and sugary drinks. Why are they harmful? They contain very high levels of fructose. When consumed in large amounts, the body falls into a state of insulin resistance. The brain cannot absorb glucose, the main source of energy, causing nerve cells to weaken. Research from UCLA, USA, proves that, after only 6 weeks of regular soft drinks, learning and memory abilities are significantly reduced. Sugar also promotes chronic inflammation in the brain, fertile ground for Alzheimer's to develop. Short story. A 58-year-old patient said that after many years of drinking at least 1 can of soda a day, he began to forget simple tasks. When the doctor examined the brain, there were signs of beta-amyloid accumulation, one of the warning signs of Alzheimer's. Replace: drink water, green tea, fresh fruit juice.
If you like sweet taste, put a few slices of orange, apple, or strawberry in the water bottle, both beautiful and safe for the brain. 2. Cakes, candy, and refined carbs. The second group is candy, white bread, vermicelli, pho, instant noodles, refined carb foods that we still eat every day. Why are they harmful? They cause blood sugar to spike, creating glucose shocks for the brain. Then blood sugar drops rapidly, making us tired and less focused. In the long term, a diet rich in refined carbs increases the risk of cognitive decline by 80%, Mayo Clinic. These foods also promote inflammation and gradually atrophy nerve cells. Example image. Imagine the brain as a light bulb. Eating too much refined starch is like turning the light bulb on and off continuously. Sooner or later, the filament will burn out. Replace brown rice, oatmeal, whole wheat bread, sweet potatoes. They provide steady energy and nourish the brain much better. 3. Processed meat, sausages, bacon. The third dish many people like, sausages, bacon, sausages, ham. Why is it harmful? Contains a lot of nitrites and nitrates. When entering the body, they will turn into nitrosamine compounds, causing damage to blood vessels in the brain. High salt content, increased blood pressure, causes vascular dementia. Research in the UK, only 25 grams of processed meat day, a slice of bacon, can increase the risk of dementia by 44%. Replace fresh meat, cooked simply by steaming, boiling, or pan frying. If you need to eat quickly, choose canned fish in water, boiled eggs, or grilled chicken breast. 4. Fried food and fast food. The fourth culprit, French fries, fried chicken, hamburgers, pizza, familiar dishes but hidden dangers. Why are they harmful? They contain trans fat, artificial fat that reduces gray matter in the brain, the area that processes memory and emotions. Research in neurology, people who eat a lot of trans fat have a much worse memory. Fast food also combines a dangerous combo: too much salt, refried oil, refined starch. Replace, use an air fryer, dried vegetables, roasted nuts. Both satisfy cravings and protect the brain. 5. Alcohol and alcohol beverages. Fifth food, alcohol. Many people think that drinking a little to relax is okay, but the truth is different. Why is it harmful? Alcohol disrupts the chemical balance in the brain, reducing acetylcholine, an important neurotransmitter for memory. Long-term drinking, atrophy of the hippocampus, the center for storing memories. People who drink 2 glasses of alcohol a day have twice the risk of Alzheimer's than people who don't drink. Replacement, relax with chamomile tea, lotus heart tea, light yoga in the evening. 6. Too salty food. Another silent killer is salt. Why is it harmful? Eating salty foods increases blood pressure, constricts blood vessels in the brain, reduces blood and oxygen to nourish nerve cells. Prolonged, gradual cell death, memory loss. Canadian research, high salt diet combined with little exercise, memory loss rapidly decreases by 30%. Replacement, add less salt, replace with lemon, ginger, garlic, herbs to enhance flavor. 7. Foods with many preservatives and chemicals, 4 to 5 minutes. This is the last and most common culprit. Instant noodles, canned food, snacks, industrial foods. Why are they harmful? They contain many preservatives, artificial colors, and flavorings. These substances cause inflammation and oxidative stress in the brain. Long-term consumption destroys the structure of nerve cells, increasing the risk of Alzheimer's. Replace, eat fresh food, cook at home, choose products with few additives, organic if possible. Illustrative story. Mr. Hung, 62 years old, used to be a fast food fanatic. For convenience, he ate sausages and instant noodles almost every day. After only 5 years, his memory clearly declined. He often forgot his friends' names, got lost even in his own neighborhood. When he went for a checkup, the doctor pointed out a diet rich in salt, processed meat, and sweets was the cause of early Alzheimer's. After changing the menu, adding green vegetables, fish, and sleeping on time, his memory improved and his spirit was also much better. Conclusion. Dear friends, we have just gone through 7 types of food that make Alzheimer's come earlier. Sugary drinks, cake and refined starch, processed meat, fast food and fried food, alcohol, overly salty food, industrial food with lots of chemicals. The good news is we can absolutely choose differently. Just make smart changes, your memory will be protected, and Alzheimer's will no longer be a nightmare. If you find this video useful, please subscribe to Longevity Zen channel so you don't miss the latest health tips. Like to support us. Comment, which of these 7 foods do you eat most often?
and share the video with your friends and relatives so they can also be warned. And remember, today's part 7 is just part 1. In the next video, I will reveal 5 foods that silently kill your memory after 50, even more common and dangerous. Hit the bell to get notified as soon as the video is posted. I wish you good health, happiness, and a sharp memory for the rest of your life. If you find this information useful, please subscribe to Longevity Zen channel, leave a heart, comment your thoughts, and share the video so that more people know how to protect their memory from dangerous Alzheimer's disease. Take care of your brain, protect the future.